baqolotsi ba ditaba Bilintao le re tshedisitswe gabo go tswa setsing sa dipatlisiso tsa ditaba tsa setšhaba sa boqolotsi ba ditaba MNN Center for Investigative Journalism ka tshehetso ya Pulitzer Center ba o tlisetsa lenaneo le ikgethang la radio e leng podcast le bitswang Dust, Disease and Despair e leng lenaneo la dipatlisiso tsa seabo seo le rwele la morafong ya Gauta le bang le sona bophelong ba basebetsi ba merafong ya Gauta. Le rwele lena le tsejwang ka hore ke silica dust mme le eja matshwafo a basebetsi ba merafong ya Gauta. Banna le basadi ba sebeditse merafong ya Gauta ba qetella ba ena le lefu le bitswang silicosis le ho tshwarwa ke lefuba kapa yona TB kgafetsa ha bobebe ho isa timelong ya bona. Baqolotsi bana ba boela ba o tlisetsa ditaba tsa leeto le boima leo barafi bana ba mehleng ba kenang ho lona ha ba leka ho fumantshwa matshediso go tswa letloleng le tsebahalang ka hore ke la Tshiamiso Trust. Letlole lena la Tshiamiso le thehilwe ke dikgwebo tse kgolohadi tse laolang merafo ya Gauta Afrika Borwa tse tsheletseng tse akgang Anglo-American, African Rainbow Minerals, Anglo Gold Ashanti, Goldfields, Harmony le Sibanye Stillwater e le ho emisa nyewe ya basebetsi ba merafong ba mehleng kgahlanong le dikgwebo tsena tse rafang Gauta ka tshepiso ya matshediso ho tswa letloleng lena la Tshiamiso Trust. Ka jeno diketekete tsa basebetsi bana ba mehleng ba merafo ya Gauta ha di sa kgona ho hema ntle le bohloko ka sefubeng. Ba bangata ba lebisitse tshepo ya bona hore ba tla fumantshwa matshediso ho tswa letloleng la Tshiamiso Trust. Le ha ho le jwalo, ba bangata ba shwele ba ntse ba emetse matshediso ho tswa Tshiamiso. E mong wa basebetsi bao ba mehleng ba merafo ke monghadi Patlo Phamotse, eo pele e neng e le monna ya matla ya senatla ya sebetsang ka tlasa mpa ya lefatshe, empa ka jeno o se a sokola le ha hata maoto a mabedi, o se a hema ka thata ke silicosis. Ka 2017 TB ya fihla ya ga ba se ba checka ba ga matshwafo ana ha wa sa senyehile haholo. Ka nnete hwaya ya mpheta hape ka 2023 TB ya le se ke hlaba ente ba ka nako ena ke se kopane le bona nako e ba fihla e le mo ke ntseng ke qetela TB ya ba re nke ke ka kenywa x-ray le motjhini mona o bitswelang ke qete ka ditaba tsa TB. Ke le ka emela nako eno ba ile ba ntetsetsa ka tla etsa ditaba tse hlokehang. Ha sale ke lebeletse ditaba tsa bona hore di tla tla ha o ka ba ha etsala letho ho fitela ke letsetswa ka 2024 hape ke ba re nkekele ha sale ke tlile a ndate ha o ka ba hlotse ho etsala letho. Jwale tsona tsa bobedi hape a se ke tlile ke re na x-ray ya pele ka x-ray ya pele ha e hlahile ya ba ka nnete ke mona mo ba nqalang botjha hape le bona. Nalane ya bophelo e hlakiswang ke dipatlisiso tsa bongaka tseo Phamotse a ileng a kena ho tsona di bontsha maqeba matshwafong a hae. Tsena ke dipontsho tse hlakileng tsa hore na lerole la silica le sentse matshwafo a Phamotse ha kae. Phamotse o re o tshwere ke lefuba le hananang le dithethefatsi le tsejwang ka hore ke MDR TB kapa multi-drug resistant TB. Le ha ho le jwalo, tlhatlhobo ya hae ya bongaka ya matshediso e leng BME e etswang ke Tshiamiso yeo e leng o mong wa mehato kapa methati ya bohlokwa ya ho hlahloba boemo ba lefuba kapa silicosis matshwafong e tswetse pele mme o bua tjena ka yona. Ba mbontsha hore x-ray ya ka e hlahisa mona ke sotheile mo ke tsebile ke na le x-ray e mpeno ya ba ka nnete e sale dintho e ba di ile ho fihlella ke mathile ke ntse ke matha Tshiamiso tokomane ke ene e ko bontshitseng yona e bontshang hore ke tjhekuwe e fihla e haella mona ha o ka e sheba o tla e bona mona tokomane ena ntate ke ena ha ene ka soka mona o tseba ho e bona. Pale ya Phamotse ha se e ikgethang ke qetello ya basebetsi ba bangata ba merafong ya Gauta. Toropong e nngwe motseng o hojana le o Phamotse a phelang ho ona ho phela Rabi Tshehlahadi ya sebeditseng merafong ya Gauta le yena. Tshehlahadi o qetile dilemo tse 36 a sebetsa merafong ka tlasa mpa ya lefatshe mme yena o di bona tjena.
ke kene sepetlele sa mmaene ka dilemo tse ngata yaba mmaene ha o so o bona hore ke na le silicosis yaba ha o nhlalosetse ke tlo tseba hore ke na le silicosis ha re ngodisetsa Tshiamiso dingaka tsena di romeletswe mona ile ya hlalosa ngaka eno hore o na le TB o na le silicosis ke khopile jwalo ka boemo bona ka mora le motsepedi re tsamaye re hlahloba ke entse jwalo ke ile sankatana ba fitla ba e netefatsa hore sile ke na le silicosis ke e ntse le teng ka bukana ka mona e ntse ngotswe jwalo ho latela dipatlisiso tsa MNN basebetsi ba bangata ba mehleng ba merafo ba tleba ka dipehelo tse thata tse sitisang basebetsi ba merafo ba mehleng ho fumantshwa monyetla wa bobedi wa ditlhatlhobo tsa benefit medical examination BME mahala. Sena se nyahamisa le ho sitisa banna ba bangata ba Basotho jwalo ka tshehlahadi. Monyetla wa ho fumana matshediso ho tswa ho letlole la Tshiamiso Trust le ha lefu la silicosis mmeleng ya bona le ntse le ja setsi. Ke buetse ka mora nako eo ya lemotsepedi ke kgutletse sankatana ya ba ya ntshetsa certificate se ba itseng ke se romelle ka mona ka Tshiamiso ke se romeletse ka mona ka Tshiamiso kopi ya teng ntse le teng honna mo karete ena e khubedu ena e ke tshwereng e re ha ho letho le ka hlahang ka o Tshiamiso la matshediso enka ka fumanang fela silicosis e teng ho nna mmeleng TB teng ho nna mmeleng ke ntse ke tsama treatment le hona jwale TB e senkele ho yona ke ya boraro e ntseng e pepile hodima silicosis. Ha basebetsi bana ba merafo ba mehleng ba hlokahala ba hlolohadi kapa majalefa a bona a jara morwalo o boima morwalo wa ho tsamaya maeto a malelele ho ya Afrika Borwa ho lo batla matshediso a bona banna bana 6 January 2006 la qeta wa wana lena ka November speaking tla hae tla 6 tla hlokahala speaking sa pele nakong eno no ho nona le doctor no thuke ntate Motshwana na santse ba holo bane ke dutse ke hangata o ne amponse x-ray ya moleka x-ray ena ya hae ke qala lo tseba ho bona x-ray ya tsa ntate isamponse mona matshwafo mona ho nona le di dot tse tjena tate ampolella ho ntwe na ha le tjena na motho na o forotile matshwafo so setse molekanyana fela a ke yona x-ray tuna heno so ba botse wa ba sine mpa he ya go tla masoma a bona ka yo ka le nna ya ka ke sa itse le spetlele ba re tsetso ona bipetsa mosebetsi wa hae ha ana ya ngake e ne le ho rolokenwa motjhining ke hopola ka tsatsi le leng a fihla ho motjhini ha o sebetse sepong bana ba mofuka ba patala 1.5 di today ho rampa a fumana motjhini ba bona hore ntate wa bona a ke keng a robala ka pa ke keng a phela a sa fumana motjhini bana ona sa hlola ho hema ho so sebetsa hore ha re bona hore o bipetsana haholo re mokuke re mo ise sepong ba mo ise motjhining jwale ha ke re e ne se e qetile matshwafo a nthe go lelela mae ne se le qetile matshwafo ana postmortem re ke pulmonary silicosis. MNN e fumane bahlolohadi ba bangata ba tshwereng mangolo a lefu a banna ba bona a hlalosang lefu ile la tholeho le ha ho ne ho tsejwa hore ba tshwerwe ke lefuba e leng TB kapa silicosis. Sena se ba thibela ho fumana matshediso ho tswa letloleng la Tshiamiso Trust. Hopola mamamedi hore Tshiamiso Trust e thehilwe ka moranyewe e kgolo ya sehlopha sa basebetsi e ileng ya fela ka tumellano ka ntle ho lekgotla. Tumellano ena e entswe le ha dikgwebo tsena tse kgolohadi tsa merafo ya Gauta dire ha dina molato mafung a basebetsi ba mehleng ba Gauta. Ine e reretswe ho tlisa toka le ho kokobetsa bohloko ba basebetsi bana ba merafong le ba malapa a bona. Ho ya ka mookamedi e moholo wa letlole la Tshiamiso Trust, Dr. Monyatsiwa Kwinda, dipehelo le melawana e tsamaisang letlole e thata, mme dipehelo tseo di behilwe ka mabaka a itseng. It is important for me to mention that specifically in Lesotho, we have had almost 54,000 lodgements, of which 32,000 has been processed to date, although only 9,300 has been paid. And we all know that it is because of the prescripts of the trust deed that specifies who need to be compensated in terms of the medical eligibility criteria, meaning that does not mean that if somebody meets the minimum criteria of having worked in the qualifying mines during the qualifying period and also having performed risk work does not automatically means they are eligible for compensation.
the fact that somebody has got a diagnosis of either silicosis or TB does not necessarily mean that they will be compensated, because there is an aspect of causation that is looked at from a cardiorespiratory assessment. Maikutlo a ya fapakana tabeng ya hore na letlole lena la tshiamiso le sebetsa jwang na. Ba bang ba re tsamaiso le dipehelo di thata haholo di sa tlise matshediso le toka, empa di tlisa tshotleho le ho feta pele. Taba ena e tshehetswa ke moetapele wa mehleng wa basebetsi ba mehleng ba merafo e leng ex-miners association, Ntate Rantsho Mantsi. Tshiamiso ile a iphatlalatsa mona hle ntate Ntao Donontsho le temano sa phutile ka le re bolela gore tshebeletso tsa yona ha ona o patala. Hana ke se hla e patadisa mola e sa ya radiong ya bua ka announcement ya bona e se tlo patadisa bana ileng re se ke ba ka tswa hona di ditokomane tse ngata mpe tse ba bontsha hore their services are free. Ke ko bane molao wa naha eo ya Afrika Borwa o re dilemo tse ding tse pedi mosebetsi wa mmaene a e tlhatlhobong ya ntho e bitswang benefit medical examination ke molao wa naha eno ya Afrika Borwa mo motho a sebetseng teng. Mme tshiamiso le yona yelo ka custodian ya mono naheng e tlameha ho sala morao wa melao ya naheng. Le ha ho le jwalo, letlole la tshiamiso le re le tlameha ho sireletsa botshepehi ba tumellano le dipehelo tsa lona, mme ha se kaofela batho ba tlang ho fumana matshediso. Dipakeng tsa mahlakore ana a mabedi ho tlakile ke mahlomola le masisapelo a masetla dibete ao malapa a diketekete tsa Basotho ba sebeditseng merafong ya Gauta ba phelang ho ona. Ho latela dikarabo tse fanweng ho MNN, phala ya dikgwebo tsa merafo tse amehang e re dikgwebo tsena di phethile ka botlalo tumellano mme tsa theha letlole la tshiamiso le ikemetseng. Mofumahadi Catherine Bester ho tswa ho Gold Working Group e buellang dikgwebo tsena tsa merafo ya Gauta tse tsheletseng, o arabetse dipotso tsa MNN ka ho sireletsa tshebetso ya letlole la Tshiamiso Trust. O re dikgwebo tsena tsa merafo di hlomphile tumellano e emisang nyewe. Esther o eketsa ka hore letlole la Tshiamiso Trust le sebetsa ka boikemelo ho netefatsa toka le matshediso ho basebetsi ba mehleng ba merafo le majalefa a bona. Bester o boetse a re letlole le phethahatsa boikarabello ba lona ka hohle ka moo ho kgonehang ho latela ditlhoko le melao le dipehelo tse behilweng ke tokomane ya tumellano e thehang letlole la Tshiamiso Trust. O eketsa ka hore ditefo tse kabang 23,943 di se di entswe ho ba lokelang ke matshediso, ho kenyeletsa le Basotho ba kabang 9,469 ka hara naha. Lenaneo lena le bua ka ditaba tsa bophelo ba basebetsi ba merafong ya Gauta ya Afrika Borwa le tsamaiso ya ditaba tsa bophelo ya Lesotho. Banna ba Basotho e ne e le mekokoto ya kgolo ya merafo ya Gauta le kgolo ya naha ya Afrika Borwa. Ba ne ba theohela botebong bo tlasa mpa ya lefatshe, ba tjheka, ba qobela ka majaratini, ba phatlola majwe tlasa mpa ya lefatshe, empa ba sena dimonkwana, ba hema lerwele la Gauta e leng silica dust letsatsi le leng le le leng le tjhabang le le dikelang. Ho ya ka mokgatlo wa lefatshe wa bophelo, World Health Organization, Lesotho le tobane le e nngwe ya maemo a phahameng ka ho fetisisa a lefuba lefatsheng. MNN puisanong le Dr. Lang Mama ya etelletseng pele lenaneo la naha la lefuba, o bontshitse ha a bona koduwa ena letsatsi le letsatsi e amang Lesotho ya lefuba, mme sena ke seo a se buileng. As per WHO report of 2024, Lesotho was standing at 664 per 100,000 population of TB. That is, in a population of 2.4, the estimates that year were around 2.4, that in each 100,000 population, in a year, you are going to get 664 TB patients. Among the TB patients in Lesotho, we are now at 49% of our TB patients who are also HIV positive. That 664 translates into 15,000 TB patients in 2024. However, according to our data, we were only able to notify
at least 42% of that, which is something like 6,660. It is a very concerning, we call it treatment coverage. Le ha naha ya Lesotho e entse mekutu ya hore ho be le mekgwa ya ho hlahloba TB kapa lefuba hohle metseng, maemo a tshwaetso ya lefuba a sa fumanweng a ntse a tswela pele ho jala lefuba letsatsi le letsatsi, mme tsamaiso ya bophelo e seng e imetswe e sita ho fihlela ditlhoko. Ho ya ka mosebetsi e mong wa mehleng wa merafo ya ileng a bua le MNN, Ntate Sebota Motseki, o hlalosa merafo ya Gauta e le dibaka tse kotsi haholo tse batliseditseng bomadimabe ba lefuba le silicosis. Go tloeng ga ka mane ke tlohile sentse ke na le bothata ka mona ka sefubeng ke siki ena le go lela mokodi, mme ntho eno e bitswa smog. Ene le wena ga o kena ka mona o tla utlwa gore legwele lena ga le kena wena monko ono wa ntho eno e tlile o mobe, jwale o tsamayang le legwele lane la majwane a tšheleng. Jwale legwele leno ga le fitlha matshwafong mo goba wa le hema, ga le fitlha matshwafong mona le ya tlhaba goba ke majwe a kena matshwafong mona le ya kgogamela ntho eno. Ke mona mo qetellong ya letsatsi o tla utlwa sotho ga o kena x-ray mane, ha o so khutla hae mona o tswa lefito o tla utlwa sotho matshwafo a hao a senyehile a bodile. E nngwe ya diqholotso tsa bakudi ba bangata ba lefuba kapa TB Lesotho ke hore ba tobane le tlala. Nutrition in itself, it helps us to prevent diseases, any kind of disease. But now when you talk to TB, when you are not well nourished, you become more vulnerable to this infection. When you have TB and you are malnourished, your response to the treatment also is affected. Sometimes it's not even nutrition per se, but it is just pure hunger, lack of food. So that is also a challenge, this hunger. So much that even those whom we are able to find with TB, some fail to adhere to treatment because they don't have enough food to be able to take the food alongside their medication. Ha jwale ka lebaka la dikgaello tsa ditjhelete ke bakudi ba MDR TB fela ba fuweng tshehetso ya phepo ka botsitso, ha diketekete tse ding di ntse di lwana le kalafo ya lefuba ka tlala. Lesotho being landlocked in South Africa, culturally in the past, our fathers, when they were at the age of putting the bread on the table, they had to migrate to South Africa to work in the mines of South Africa. We are highly burdened with TB because most of our patients are people who worked in the mines of South Africa. We have partnered with Partners in Health. We have also roped in Solidamed. Those are our strategic partners that are helping us to end TB. And we have allocated them some districts to look after. And the feedback that we are getting on the ground is that they are doing quite well. Mohlomphei Mokgothu Makgalanyane yeo e le mokgetho wa lebatowa la mokgethwaneng le modulasetulo wa komiti e disitseng tshebetso ya lekala la bophelo, le yena o lemosa hore ho lahlehelwa ke ditjhelete tsa ma-Amerika haholoholo ka lefapha la Millennium Challenge Corporation le USAID ho fokoditse palo ya basebetsi ba Lesotho ba bophelo le bokgoni ba ho etsa diteko le dipatlisiso tsa ho ata hwa lefuba ka hare ho naha ya Lesotho ka bophara. It was very clinical. We are approaching TB as clinical. But since there's been some transition, looking at TB and TB determinants as different. They become social determinants, more impacting how we fight TB more than before. The issue of poverty, if you look at that, you look at the unemployment in Lesotho, and then you look at the issue of poverty. And when you look at the issue of poverty in Lesotho, there's urban poverty, which is around 30% or so, and then 39%, and then also rural poverty, which is around 60% right now, if you look at the statistics. So the impact is huge because of the poverty trends, and then also looking at the clinical care skills base of the Ministry of Health.
You find that at the clinic, that's where sometimes you get to the clinic where you only have a nurse assistant. You don't even have a registered nurse. You don't have a doctor. And then you look at the ratio of the doctor to the population, which is way very low than any other place. O ne o mametse lenaneo leo o le hlophetsweng ke Billy Ndaote le re tshedisitswe gabo baqolotsi ba MNN Center for Investigative Journalism ka tshehetso ya Pulitzer Center.